Yeni bazarlara çıxış üçün əlavə araşdırmalar aparılmalıdır. Yeni bazarları biz özümüz üçün aşkar eləməliyik, o bazarlara daxil olmalıyıq və bu məsələlərin həlli üçün həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, həm Xarici İşlər Nazirliyi birgə səylər göstərməlidirlər. Bu barədə mən bir neçə dəfə öz fikirlərimi bildirmişəm. Biz xarici ölkələrin bazarlarına həm investisiyalarla, həm də hazır məhsullarla daha da geniş şəkildə çıxmalıyıq. Achieving success with its domestic works and establishing huge material and equipment resources, Akkord Construction Investment Corporation (OJSC) went overseas in 2009 and took its first international project as a general contractor in a very important mega project financed by the World Bank, International Transit Corridor Western Europe, Western China. In 2010, the Kazakhstan branch of Akkord Construction Investment Corporation (OJSC) started work on asphalt highways of Lot 6 and Lot 8 in the Kyzyloda region of the Republic of Kazakhstan. The mega project International Transit Corridor Western Europe, Western China stretches across 3 countries. In the Republic of Kazakhstan, the corridor passes through 5 regions, totaling 2,787 kilometers in length. В 2009 году в Казахстане начато строительство автомобильных дорог Западной Европы, Западный Китай, Самара, Чимкент. Мегапроект, большой мегапроект. По правилам Всемирного банка финансировал Всемирный банк. И был проведен конкурс, международный конкурс. На этом международной Кызылординской области проходит 812 километров. Из них это 2 лота, 107 километров, выиграла компания, азербайджанская компания «Аккорд». С техническими вузами привлекаем с последних курсов проектировщиков, геодезистов, обучаем их для того, что пытаемся себе создать здесь техническую серьезную базу и надеемся, что в дальнейшем будем присутствовать в Казахстане, работать. Рынок нам интересная ситуация, обнадеживающая, стабильная обстановка. Так что будем надеяться, что это не последний наш проект. Очень непростые условия производства работ. То есть постоянное потопление и сезонное, и круглогодичное потопление участка дороги, которое сказывалось на скорости выполнения работ и на, соответственно, протяжении. Насколько долго мы это можем. Претензий к качеству строительства дороги от инженерной службы нет. По сравнению с соседними участками она закончила первая. То есть остальные фермы до сих пор у нас еще не закончили. Самое главное, что все было сделано в срок и все было сделано качественно. These difficult and complicated 2 projects were considered impossible by many experts and were assumed to be the toughest road section by all the authorities. Akkord received the handover certificates from this project, and it was recognized that the superior quality of the roads created positive differences in the region, both socially and economically. Согласно меморандуму, заключенному между городской администрацией и компанией Akkord Kazakhstan, занятой на строительстве международного коридора Западная Европа, Западный Китай, удалось решить ряд социальных вопросов. Во-первых, Akkord Kazakhstan помогла отремонтировать несколько улиц в аульном округе и почти заново отстроить жилой дом пенсионеру. С начала деятельности в этой компании работает 78 акжарминцев. Все они были трудоустроены через центр занятости. Работы по улучшению благосостояния сельчан будут продолжены и в этом году. Уже вдоль дороги будут развиваться различные автозаправочные, кемпинги и другие объекты сервиса. This development has drawn the attention of the President of the State of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. In September 2011, Mr. Nazarbayev visited specifically Lot 8 to observe and examine the construction of Western Europe, Western China project. During the development of the roads surrounded by swamps, 98 pipe culverts were installed under the road in order to collect the accumulated water.
In order to prevent the road from being washed away, the slopes of the whole road were furnished by geogrid slope protection field with stone or soil. As a result of the established ecological improvements, large areas of land were recovered, swamps were dried, and fertile soil was provided to the region. This conversion of ecology enabled the development of agriculture and economy in Kizilorda. The rate of traffic accidents has been significantly reduced with the massive improvements of the region's roads and its proper traffic lights and night lighting. Construction of under-road animal crossings has also contributed to the safety of the road and its local farming. 1,200 employees were recruited to the project. 90% of these employees consisted of citizens of the Republic of Kazakhstan, who were trained over the project as construction professionals. 1200 человек в этом году к весеннему-летнему сезону обеспечат работой. Из них больше 90% будет местное население, то есть граждане Республики Казахстан. По решению социально-бытовых вопросов, я думаю, что все организации, все компании, они должны тесно интересоваться жизнью тех населения, которые они работают, где они существуют или базируются. The projects include 15 bridges with a total length of 608 meters. 8 of the bridges, 237 meters, were constructed at Lot 6, and 7 of them, 371 meters, at Lot 8. Это очень большой, тяжелый мост, сложный технически. In particular, the bridge, 175 meters in length at Lot 8, is an example of the high-end work of Akkord engineers. Junctions and interchanges with a total length of 4,542 meters were constructed carefully at both lots, in addition to these bridges. The interchange located at Lot 6 is 2,131 meters, and the interchange located at Lot 8 is 2,411 meters. Additionally, 18 bus stops, 10 toilets and 7 recreational areas were constructed in line with the requirements of local people and drivers. More than 2,200,000 tons of gravel and sand mixture were transported across an average distance of 200 kilometers to Lot 8 and 350 kilometers to Lot 6. Due to the lack of appropriate granular material nearby, more than 785,000 tons of asphalt was produced and properly paved. Road construction continued without any loss of time and without interruption because of the efficiency of the technology plants constructed by Akkord at Lot 6 and Lot 8. The plant at Lot 8 has the capacity to process 160 tons per hour. Было мобилизовано с компанией «Аккорд» асфальтобетонные заводы, 2 асфальтобетонных завода и 2 бетонные завода, и мобилизовано дорожно-строительной техники. Мы видели, как заказчики, да, этот «Аккорд» специалисты, да, это хорошие специалисты, они построили качественные дороги. И мы совместно, их специалистами,
работаем. И в дальнейшем они вот сейчас это работает в Южно-Казахстанской области, выиграли. Но вся эта инженерная служба, и мы заказчики видим, как этот Аккорд работает. Да, у них хорошие, образованные, квалифицированные инженера, специалисты, огромное количество техники работает. И я думаю, мы в дальнейшем будем работать. Сейчас они в Южно-Казахстанской области строят бетонные дороги. Another Akkord project is in progress at Shymkent State, and it's planned to be completed in 2015. This project is a first-category concrete pavement road of 37 kilometres. The project commenced in February last year, in 2014. It's going to finish November this year. To date, the project is on target. I'm satisfied with the progress of Akkord. This year they're mobilising, and with what they're doing, I'm confident that they can complete the project on time. At this stage, we're within the budget, and there's no significant issues that are going to change that. And the other issue is the quality, but what they've done so far, particularly the concrete pavement and the concrete construction work, has been very good. So from our point of view and from the bank's point of view, that we're satisfied that the contractor is performing to a good level. The excavation at Akkord Pass, which was 6 metres deep according to the original project, was inspected by Akkord's engineers. Because of its geological difficulties in underground waters, Akkord engineers suggested and got approval from the employer to deepen the excavation to 14 metres. This solution was more beneficial, enabling proper construction of the road, increasing its safety and comfort. For the Shymkent project, 2 concrete batching plants with 150 cubic metres per hour capacity each and 2 concrete pavement machines were established in 2014. There are plans to establish additional batching plant with a capacity of 240 cubic metres per hour in order to finish the project by the end of the year 2015. Akkord, establishing the precast pipe and bridge elements factory in Shymkent, is successfully producing quality production for the project on time. The factory, which has a daily production capacity of 14 pipe culverts, will produce the total project quantity by the end of March, and is planning to sell precast elements for other projects in the region after this date. Да, мы думаем, в дальнейшем мы будем работать, так как они работают, качественно строят дорогу. Сейчас, да, у нас по посланию президента Республики Казахстан Назарбаева, сейчас есть программа Нурлужол, и поэтому на Нурлужол выделяется огромная сумма финансирования. Это из бюджета, республиканского бюджета, и Всемирная банка, Азиатский банк, Исламский банк финансируется на этот Нурлужол. Мы хотим в дальнейшем, чтобы этот Аккорд работал. Да, мы уже видим и подтверждаем, да, это как заказчик, что они строят качественную дорогу. Yani biz artıq istənilən layihəni həm Azərbaycanda, həm başqa ölkələrdə istənilən infrastruktura və sərmayə layihəni icra edə bilərik, edirik. Artıq Azərbaycan şirkətləri xaricə də vəsait qoyur və bu hesab edirəm ki, ölkə iqtisadiyyatı üçün və gələcək planlarımızın həyata keçirilməsi üçün vacib amillərdir. Akkord, adopting the objectives and taking the advice of the President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, proudly waves the Azerbaijan flag in the fellow Republic of Kazakhstan.